Колеги, ще раз добрий день. Вітаю вас в Zoom та Фейсбуці та на інших платформах, де ви дивитесь цей стрім. Велике спасибі, що ви приєднались до третього дня важливої конференції, організованої Асоціацією жінок-юристок України з питань доказування в справах, пов'язаних із сексуальним насильством. Мене звати Катерина Бусол, я є українською юристкою, також є членкиною даної асоціації. І сьогодні ми з вами говоритимемо про дуже непросту тему, яка стосується особливих викликів не лише кримінального процесу, а основне процесу допомоги потерпілим і суспільству, як частинки того, як український народ та українська держава справляються з наслідками збройного конфлікту на Донбасі та в Криму. Сьогодні ми говоритимемо про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, та попередження його і подолання безкарності за цей злочин. Я хочу сказати, що доволі багато з'являється інформації про СНПК скорочено в Україні. Ми знаємо, що Офіс прокурорки Міжнародного кримінального суду вже не раз у своїх попередніх висновках щодо ситуації в Україні говорив про випадки ймовірних зґвалтувань та інших форм сексуального насильства, яке вчиняється на Донбасі. Дуже важливо, що буквально кілька тижнів тому третій комітет Генеральної асамблеї ООН прийняв попередню резолюцію чергову щорічно щодо питань прав людини в окупованому Криму та місті Севастополь, і там так само було окремо зазначено, що серед злочинів, які вчиняються на окупованому півострові, так само, на жаль, є сексуальне насильство. Дуже важливим сигналом є інформація про те, що Офіс Генеральної прокурорки України готує перше інформаційне повідомлення до Гааги, до Міжнародного кримінального суду стосовно випадків саме сексуального насильства. І з одного боку це дуже позитивний сигнал, з іншого боку ми знаємо, що конфлікт триває вже дуже багато років. До Офісу прокурорки Міжнародного кримінального суду було відправлено понад 10, здається, 15 інформаційних повідомлень. Громадські організації надсилають свої повідомлення, і лише зараз готується перше повідомлення з питань СНПК. Я думаю, всі ці фактори говорять нам про те, що, на жаль, ця категорія злочинів не знайшла ще достатньої уваги ні в національних кримінальних провадженнях України, ні в міжнародній адвокації, до якої, зокрема, долучається Україна. І, звісно, найперше, на жаль, в національній політиці допомоги потерпілим від цієї категорії насильства. Тому я дуже дякую всім учасникам, які готові сьогодні говорити про цю дискусію, про це питання. І я дуже закликаю до дискусії наших глядачів і слухачів. Для мене було принципово з організаторами, щоб участь у сьогоднішній дискусії обов'язково взяли потерпілі. І щоб саме потерпілі відкрили сьогоднішню бесіду. І для мене особлива честь представити сьогодні потерпілу, яка зробила питання СНПК дуже близьким до мене, якщо я можу так сказати. Ми познайомились доволі недавно, це був захід, присвячений людям, які пройшли полон і сексуальне насильство на Донбасі, і ми просто говорили про дітей, про мистецтво, про творчість, і я була абсолютно впевнена, що так само, як і я, ця жінка приїхала як фахівчиня, як експертка. Але в ході бесіди я зрозуміла, що вона є потерпілою, і ця сила, це бажання говорити про ці питання, це бажання залишатись творчою і життєстверною в тому, що вона робить, вони мене просто надихнули неймовірно. Тому я маю величезну честь представити вам Алісу Коваленко. Це українська режисерка документального кіно, чиї фільми здобули численні нагороди на міжнародних кінофестивалях. Прем'єра її дебютного документального повнометражного фільму «Аліса в країні війни» про війну на сході України відбулася в Амстердамі на найбільшому міжнародному фестивалі документального кіно в Європі. І ця її стрічка здобула 3 головні нагороди на фестивалях у Франції, Мексиці та Марокко.
Другий повнометражний документальний фільм Аліси, який називається «Домашні ігри», був представлений на близько 100 міжнародних фестивалях та отримав 11 нагород. Аліса Коваленко також є співавторкою та співрежисеркою разом з Георгом Жено документальної театральної вистави про досвід пережитого в полоні. Її вистава називається «Полон». І прем'єра цієї вистави відбулася на театральному фестивалі «Три країни» в Німеччині. З 2019 року Аліса є членкиною групи «Сема Україна». Це мережа жінок, які постраждали від сексуального та гендерно обумовленого насильства на сході України, і які, особливо важливо, говорять про свій досвід і радять нам всім, як краще допомагати потерпілим. Алісо, велике спасибі, що ви з нами, і я даю вам слово. Дякую. І, власне, почну з того, що тут було зазначено про театр, про виставу «Полон». Це був абсолютно нестандартний спосіб почати говорити про такі речі. Я потрапила в полон в 2014 році, і після того, як сталося певне сексуальне насильство, я взагалі ні з ким не могла про це говорити цілий рік. І потім, насправді, завдяки театру «Переселенці», документальному театру, куди я прийшла взагалі з іншою метою, я хотіла говорити про досвід інших полонених. І ми дуже багато говорили з режисером цього театру Георгом, і, власне, з цього почалася історія, і тоді я почала говорити про це, я вперше розказала. І, насправді, дуже важко говорити про сексуальне насильство, і навіть важко говорити про це з собою, не кажучи вже про те, що говорити з якимись органами, з СБУ, я не знаю, з прокуратурою. А на початку, після вистави, мене ще запросили на інтерв'ю в Хельсінську спілку, і потім сказали, що я можу піти в поліцію і розказати цю історію. І я пам'ятаю, який для мене був цей шок, щоб офіційно затвердити, що я була в полоні, зазнала сексуального насильства, я маю прийти у відділок на Подолі, бо я живу там на Подолі, поліції, і там просто перед цими людьми, які, я навіть не знаю, хто вони, чи вони зрозуміють, буду говорити про свій досвід, і для мене це просто не вкладалося в голові. І тому, звичайно, я нікуди не пішла. Ось, власне, так все і закінчилось. Була вистава, потім я давала свідчення в Хельсінській спілці, і все. І потім сталося так, що Ірина Довгань запросила мене до групи Сема, і з цього вже почалася більш якась тривала, серйозна історія. І мені здавалося, що я справилася з проблемою, принаймні я спробувала про неї говорити. Але коли ми всі зустрілися, були інші жінки полонені, то я зрозуміла, наскільки насправді всім важко говорити, і всім досі важко це переживати. І ми знову ж таки зазначали, наскільки травматичний був цей перший досвід давати свідчення. Він для всіх був травматичним, майже для всіх. Є якісь, може, виключення, або людина була зовсім без емпатії, яка не відчувала, або навіть якась досить таки неввічлива людина. І всі говорять, що навіть деякі психологи, які на початку працювали з потерпілими, навіть не допомагали їм. І це велика проблема, тому що, мені здається, перше свідчення, воно дуже важливе, тому що ти розумієш, чи цей світ тебе захистить, чи ти маєш залишитися в собі всередині. І оце перше відкриття, коли ти відкриваєшся, можливо, для мене це було менш травматично, тому що перша людина, яка мене вислухала, Георг, він абсолютно був зі мною, він слухав, він розумів. І, можливо, завдяки ньому я далі змогла про це говорити. Але якби, я навіть не можу собі уявити, я прийшла б у відділок поліції
з якимись, я бачила в цьому відділку, в який, власне, могла прийти там георгіївську стрічку. Я навіть, я просто собі уявити це не можу. Прийти у відділок Подільській поліції, здрасте, я зараз буду вам розказувати, як я була в полоні, щоб ви там, не знаю. І, звичайно, на початку війни ще зовсім ніхто не розумів, як взагалі бути. Я думаю, що багато людей полонених, які взагалі навіть не пішли давати жодні свідчення. Не було жодної процедури, ти не розумів, куди йти, що робити. І навіщо робити навіть не розумів, власне. Тут війна, тут твої проблеми, можливо, навіть не такі вже і важливі. Ось, і тільки потім, через те, що я зрозуміла, що, можливо, це буде справа в Європейському суді, і що це буде важливим аргументом проти Росії, проти злочинів Росії, тільки це мене, власне, мотивувало, тому що я знаю, що цю людину, яка це вчинила зі мною, російського цього офіцера, ніхто його не покарає. Він в Росії, і я не вірю, що в Росії щось зміниться найближчим часом, і навіть не найближчим, не знаю. Ось, і тому для мене дуже важлива мотивація, щоб ці свідчення залишилися просто як доказ цих злочинів. Ось, і мій, власне, досвід свідчить про те, що нам потрібно змінювати цю систему, нам потрібно допомагати потерпілим, надавати психологічну допомогу, щоб була людина з тобою, яка може відчути, може тебе підтримати протягом цих свідчень. Я навіть скажу, що я коли в прокуратуру ходила, це вже пройшов там час, і було нібито здавалося, я вже все це говорила, але знову було дуже складно. І ще слідча, вона запитала мене один раз розказати історію, а потім ще другий раз. І от другий раз для мене взагалі це ніби... Я взагалі нічого не могла сказати, в мене ніби каміння випадало, а не слова, не знаю. І це теж момент, не можна 2 рази змушувати потерпілу повторювати історію. Це я з свого досвіду скажу. Ось. І вона сказала просто, розкажи спочатку так, для мене, а потім я буду це писати. І мені було дуже складно. Ось. І мені було б дуже важливо, щоб зі мною була теж і поруч людина, психолог, яка могла б підтримати. Ось. І має бути якась зрозуміла процедура для потерпілих, що ти маєш робити, послідовність певна. Ось. Я не знаю, можливо, є якісь запитання, тому що я... Аліса, дякую вам. Скажіть, у вас буде змога залишитись до кінця круглого столу, тому що ми збирались обговорення почати трошки пізніше, коли всі виступлять? Я можу, коли буде загальне обговорення, мені треба деякі справи зробити, я можу потім просто відійти. Чудово, чудово. Я тоді вам напишу, а зараз ви підняли, дякую вам велике, ви підняли велике питання надання психологічної допомоги, і я дуже рада, що з нами сьогодні Анна Мокроусова. Анна є психологом, а також головою громадської організації «Блакитний птах». «Блакитний птах» надає комплексну соціально-психологічну, медичну і правову допомогу людям, які пережили полон, і їхнім сім'ям. З 2014 року Анна була координаторкою «Восток СОС» громадської ініціативи, яка займається захистом прав людини в період конфлікту та допомоги внутрішньо переміщеним особам. Анно, велике спасибі, що ви з нами. Можливо, в ході вашої презентації ви зможете зупинитись на оцій психологічній несенситивності не лише представників кримінально-процесуальної системи, а й правозахисників, які також документують порушення, які вчиняються на сході України та в Криму. І я би хотіла, якщо можливо, ви б прокоментували, чи потрібен спеціалізований окремий підхід до роботи з потерпілими жінками та з потерпілими чоловіками, тому що ми знаємо, що другим ще складніше говорити про пережите сексуальне насильство в конфлікті. Дякую.
Доброго дня, дуже рада всіх бачити, Аліса, дуже рада бачити тебе. Насправді це жахлива ситуація на сьогодні в Україні, взагалі з розумінням такого, сенситивного підходу до опитування людей, які пережили сексуальне насилля. Чому це стосується і державних органів, і громадськості, і Аліса правильно зазначила, навіть моїх колег-фахівців, бо фактично, я можу сказати, що не було і немає на сьогодні в Україні такого специфічного навчання навіть для психологів по роботі з людьми, які пережили сексуальне насилля. З того, що на сьогодні є. Нам не раз скаржилася і поліція, що слідчі, в принципі, не вміють і бояться говорити, працювати з людьми, які пережили сексуальне насилля. І перше, що вони роблять, так як ця тема для них дуже чутлива, здебільшого, по-перше, опитують чоловіків. Чоловіки опитують жінок. На сьогодні в нас немає такого гендерного підходу. І це дуже буває, травматично для жінок, які потерпали від сексуального насилля, давати свідчення саме чоловікам, які бояться брати свідчення, через це вони дуже багато жартують, чи якось там дозволяють собі якісь саркастичні висловлювання. І це питання того, що дуже багато людей, в принципі, не дає ці свідчення взагалі. Що стосується саме людей, які пережили полон, то дуже багато потерпілих говорить про інші злочини, але через те, що особливо жінкам доводиться давати свідчення чоловікам, вони просто не згадують злочини, пов'язані з гендерно-помовленим або сексуальним насиллям. І це на сьогодні перша велика проблема, тому що фактично невміння брати такі свідчення приводить до того, що вони не даються. Друге, що стосується чоловіків. Для чоловіків це окрема травматична ситуація. По-перше, бо є певна взагалі для чоловіків, для жінок дуже це стигматизуюча ситуація, бо на сьогодні є проблема взагалі в прийнятті в соціумі жертв сексуального насилля. Тобто в нас вважається, що це, певна якась така ситуація, де нібито вони винні. Тобто в нас соціум негласно винить безпосередньо тих людей, які від цього постраждали. В нас немає роботи з такими, з інформаційними кампаніями, які б дозволили людям взагалі сприймати, що це не вони винні в цьому. Що взагалі те, що з ними сталося, це не їх вина, і що це ненормальна ситуація і винні. Стосовно чоловіків, їм дуже важко, бо фактично це така стигма на все життя. І в нас є певні кейси, де чоловіки давали свідчення, причому вони хотіли про це говорити, поважали це важливим, і вони говорили про це журналістам. І після цього фактично кожне з ними інтерв'ю стосувалося далі, не їх досвіду, не всього іншого жахливого, що з ними відбулось в полоні, а виключно тема сексуального насилля і гендерно-помовленого. І це, для них було це настільки травматично, що вони фактично перестали давати далі свідчення взагалі. Ані правоохоронним органам, ані перестали спілкуватися з журналістами. Якщо чесно, в тих випадках вони навіть перестали виходити з дому, і психологам довелося дуже багато працювати взагалі, щоб допомогти цим людям потім сприймати себе. І в цьому випадку їх травмували навіть не слідчі, не правоохоронні структури, а саме наш соціум, саме наші колеги, журналісти, правозахисники, такою сильною увагою і перевагою гендерно-обумовленого насилля над всіма іншими злочинами, які з ними сталися. Тому на сьогодні ми, як фахівці, розуміємо, що працювати і доносити специфіку роботи саме з цією категорією треба не тільки для правоохоронних органів, що обов'язково треба. Треба обов'язково навчити слідчих дійсно брати свідчення сенситивно і специфічно до цих злочинів. Але нам треба ще дуже багато працювати і з колегами, з правозахисниками,
і з суспільством, і з журналістами, які так само травмують своїми запитаннями людей, які пережили такі злочини. Стосовно колег-документаторів, я можу сказати з свого власного досвіду, в мене багато досвіду співпраці саме з документаторами по злочинам проти людяності, і в тому числі по сексуальному насиллю гендерно обумовленому. І я можу сказати, що після кожного свідчення я, як фахівець-психолог, надаю підтримку не тільки людям, які потерпали від сексуального насилля, а й самим документаторам. Бо це не тільки важко пережити, це взагалі важко і переносити тим людям, які займаються правозахистом цих випадків. І також це дуже важливо, бо якщо цього не робити, то ми знову будемо зустрічатися з вигорівшими правозахисниками, які будуть так само несенситивні, і так само будуть травмувати в подальшому тих людей, які вони мають на меті захищати. Дякую. Дякую вам велике, Анно, і дякую, що ви говорите так само про психологічну підтримку працівників правоохоронної сфери. Мені здається, ми цьому приділяємо дійсно незначну увагу. Колеги, далі я би хотіла надати слово пані Юлії Чистяковій. Юлія є кандидаткою юридичних наук, яка протягом 10 років викладала в Національному університеті Одеська юридична академія ряд дисциплін, пов'язаних з правами людини та системою захисту прав людини в рамках Ради Європи та, зокрема, в рамках Європейського суду з прав людини. Зараз Юлія є юристкою-аналітикиною в Східноукраїнському центрі громадських ініціатив. Вона займається підготовкою аналітики щодо основних проблем прав людини на сході України. І я маю сказати, що, зокрема, Юлія та Східноукраїнський центр громадських ініціатив – це одна з небагатьох громадських організацій, яка майже від початку конфлікту звертала увагу на проблематику СНПК. Це те, що дуже вирізняє їх з-поміж інших наших колег з правозахисної спільноти України. Юлія, ми будемо дуже цікаво нам буде почути про ваш досвід і про те, можливо, чому от така візійність була у вашій організації, чому вам вдалося побачити від початку, що гендерний аспект є присутнім у всіх збройних конфліктах. Дякую. Доброго дня, колеги. Я перше, що хочу відзначити, що дуже важливо, хоч і з запізненням на майже більше ніж 7 років, але ми почали говорити про СНПК в Україні, і це вкрай важливий меседж не тільки для широкого загалу, а й для конкретних потерпілих, які бачать, що ця проблема не є тільки виключно їхньою особистою, і що є певні кроки суспільства, держави подолати цю проблему, подолати ті негативні наслідки, що несе за собою СНПК. І, власне, дійсно, Східноукраїнський центр громадських ініціатив майже з початку конфлікту звернув увагу на наявність ось цих злочинів гендерного характеру і звернув увагу на те, що, на жаль, з ними абсолютно на той момент, 14-15 рік, не готова була працювати держава і не готова була сприймати взагалі ось цей аспект війни, ось цей аспект збройного конфлікту. З запізненням, але дійсно є певні такі кроки, які показують, що ця тенденція змінюється наразі. Кількість проблем, які, власне, перешкоджають виявленню фактів СНПК і подальшому їх ефективному розслідуванню, ефективному судовому провадженню, вона досить велика. Я, з вашого дозволу, на кілька таких моментів зосереджу увагу. Власне, не буду говорити про психологічну ось цю частину роботи правоохоронної системи, але, на жаль, є чисто юридичний момент, коли представники правоохоронних органів постраждалим, які готові свідчити про факти СНПК, вони
якщо не відверто говорять про те, що не варто цього робити, але принаймні йдуть такі досить прозорі натяки про те, що ці злочини важко довести, що немає можливості провести біологічні експертизи, оскільки факти насильства вони мали там місце досить давно. І, власне, немає цієї практики роботи за міжнародними протоколами. І все підводиться, спілкування з правоохоронними органами підводиться до того, що це, власне, псування паперу. Тому що цей злочин майже неможливо довести потім в суді, і навіщо тоді зараз ми будемо про це говорити? На жаль, це не поодинокі випадки, це такий колективний негативний досвід постраждалих з правоохоронною системою. Сюди ж можна зазначити, що правоохоронна система відкрито не визнає на даний момент СНПК як окрему категорію злочинів, немає окремої статистики, і я знаю, що вже є певні зрушення, принаймні політичні заяви про те, що буде вестися така статистика, і власне, це вітається зі сторони правозахисних організацій. Також хочу наголосити на те, що в нас є суттєві законодавчі проблеми. В нас вже півроку, як було прийнято закон про воєнні злочини, який вводив ось цю категорію сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, в законодавче поле. І, як на мене, це важливо, тому що це полегшує роботу правозахисних органів. Це полегшує роботу конкретного слідчого, конкретного прокурора, конкретного судді, коли вони мають законодавчий матеріал. На жаль, цей закон досі не підписано президентом, будь-яка публічна комунікація відсутня з цього приводу. Навіть якщо трапиться різдвяне диво і його підпишуть, автоматично стане питання про конституційність процедури підпису, власне, оприлюднення цього закону. Тому, мені здається, ось тут нам, людям, які залучені до процесу адвокації, треба готуватися до нового кола боротьби за введення цих положень в Кримінальний кодекс України. Було вже сказано про те, що досить велика кількість випадків вона не озвучується, і не озвучується в тому числі чоловіками. Окрім ось цього загального такого патріархального паттерну, який характерний для українського суспільства, тут ще варто зазначити, що є ось ці, скажімо так, неофіційні тюремні відносини, коли чоловік, що зазнав сексуального насильства, він автоматично в таку нижчу касту спрямовується. І це також, власне, додаткова травматизація постраждалого, і це також є суттєвою перешкодою в бажанні оприлюднити цю інформацію. І з цим також мають бути готові працювати і правоохоронні органи, і психологи. Що стосується взагалі того, що розуміється під сексуальним насильством. В нашій практиці ми стикалися, що досить часто у постраждалих сексуальне насильство дорівнює зґвалтування. Тобто певні дії, які визнаються міжнародною практикою сексуальним насильством, вони не ідентифікуються постраждалими як таке. Наприклад, там позбавлення засобів гігієни, позбавлення ліків, пов'язаних там з менструацією, з вагітністю і так далі. Примусове оголення в присутності особи іншої статі. Вони просто не ідентифікуються як сексуальне насильство і, знову ж таки, не повідомляються. Знову ж таки, правоохоронна система, у разі, якщо вони оприлюднюються, не готова наразі якось адекватно реагувати на це, саме сприймати це як факт сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, і таким чином проводити кваліфікацію даних дій. І тут також важливо, власне, ось ця законодавча база, яку будуть застосовувати правоохоронні органи і правозастосовчі органи. Ще ключовий момент, на який дуже рідко звертають увагу, це безпека постраждалих. Тобто людина, яка пройшла через СНПК, вона перше, що має побороти свою якусь внутрішню
біль для того, щоб заявити публічно, вона має досить часто побороти супротив правоохоронної системи. З чим вона залишається? Вона фактично після цього всього залишається сам на сам. І ось ми маємо яскравий приклад, коли в нас людина 2 роки жила в спальному районі Києва, а перед цим вона займалася керівництвом тюрми «Ізоляція». І фактично колишні постраждалі, я думаю, мали шанси математично стикнутися з цією людиною в метро, на вулицях Києва. Що держава зробила для того, щоб убезпечити людей, які вчора давали покази проти цього палича? А сьогодні вони могли стикнутися з нею на Хрещатику. Держава, на жаль, нічого не зробила, або принаймні публічно нам про це не говорить. І це має вирішуватися вже, знову ж таки, вчора, а не сьогодні, тому що це питання безпеки конкретних людей, які і так мають досить травматичний досвід в своєму житті. І вже було сказано про відсутність адекватної психологічної допомоги за державний кошт, перш за все, тому що, знову ж таки, постраждалі, як правило, вони йдуть до благодійних, до організацій, громадських організацій, до Блакитного птаху, і вони мають самі шукати ось ці механізми допомоги для себе. Держава на папері вона декларує наявність таких послуг, але для того, щоб мати до них доступ, знову ж таки постраждалий має пройти ще одну війну з бюрократичною адміністративною системою. Те ж саме стосується медичних послуг, адже сексуальне насильство воно досить часто пов'язано потім з наслідками для здоров'я, і знову людина фактично, на жаль, залишається сам на сам з цими проблемами і з вирішенням цих проблем. Цей перелік, на жаль, не повний, але мені здається, плюсом вже є те, що ми вже на протязі цього року не один раз зустрічаємося для того, щоб обговорити проблеми СНПК в Україні, в тому числі з представниками державних органів. І, власне, вже є певна тенденція про те, що держава робить кроки назустріч до визнання цієї проблеми, а там будемо сподіватися і до вирішення тих нагальних потреб, які мають постраждалі від СНПК. Дякую. Дякую вам, Юлія. До нас має зараз приєднатися Тетяна Катриченко, яка, власне, нещодавно презентувала звіт щодо жіночого обличчя заручників Донбасу. Вони дуже глибоко вивчили весь шлях проходження попадання у полон, власне, самого полону, ті аспекти, про які ви, Юлія, зазначила, що відсутність елементарних засобів гігієни, які потребують жінки, відсутність вимог окремого утримання жінок і чоловіків у місцях несвободи, або так само жінок і чоловіків військовополонених. Про всі ці речі Тетяна та її колеги дуже детально написала у звіті, але поки Тетяна приєднується, я хотіла би передати слово нашому британському колезі. Dear Wayne, we would really like to hear from you. Wayne probably needs no introduction to the Ukrainian audience because as a British Queen's Counsel, as a British barrister, and as a manager partner at Global Rights Compliance, he has been involved greatly in advising the whole spectrum of Ukrainian state authorities, but also of Ukrainian civil society as to how to better document, investigate, and prosecute conflict-related crimes, how to draft the communications to the ICC, how to enhance domestic legislation. And I think one of the many reasons why Wayne is so unique for the Ukrainian context is that his help is always very critical. So he really sees critically and provides his advice very soberly in a critical manner to help to move the conflict-related proceedings here domestically and to ensure the better protection to the survivors. So Wayne, the floor is yours. We'd be very happy to hear your perspective, given your immense international expertise, how Ukraine has been getting better or not in preventing and punishing conflict-related sexual violence. Thank you. Thank you very much for the introduction and for the invitation to speak. I'm going to just in the next 10 minutes quickly
give an overview as to where it appears Ukraine is in relation to the investigation and prosecution of these types of crimes. And I will, as Ms. Busel just said, be pretty critical. But I want to say, before being critical about Ukraine and Ukraine's efforts, I want to contextualize that by saying, if you look across international criminal law for the last 25 years, international criminal law has been pretty bad at this themselves. For the first 10 years of international criminal law, from 1994 to 2004, 2005, barely any sexual violence was prosecuted, despite the fact we were talking about the prosecution of the genocide in Rwanda, where sexual violence was absolutely across the board part of the genocide. Moved to the ICTY, the Yugoslav Tribunal, which started around the same time, 1994. And again, for the first 10 years, the investigation and prosecution of these crimes was terribly deficient. And even now, I would say, in international criminal law, although there's a recognition that now these crimes should be investigated and prosecuted, let me take you to the ICC, the first case there, Lubanga, prosecuted for conscripting child soldiers. Sexual violence was committed against those child soldiers and by those child soldiers at the hands of Lubanga, not prosecuted. So it's a problem domestically, it's a problem internationally, how to investigate and prosecute these crimes. And it's a question of focus, it's a question of attitude, it's a question of the law, and to that extent Ukraine is no different. Basically, the picture in Ukraine is pretty poor in terms of the investigation and prosecution of these crimes. And the law is a problem, there's no doubt about that, but it's not just the law. And in fact, I would suggest the law is not actually the main problem at all. And I'll come to why I say that. I mean, let's have a look first at the law. There are certainly significant legislative gaps. Currently in Ukraine, these CRSV can be investigated and prosecuted under three specific... I'm terribly sorry to interrupt. Could you speak... Am I going too fast? A little bit slower, please. I beg your pardon. Thank you very much. No, that's it's a occupational hazard. Apologies to the translators. So currently in Ukraine, CRSV can be prosecuted under three specific provisions dealing with the situations of war. Article 433, violence against the civilian population in a conflict area. Article 434, that relates to the ill treatment of prisoners of war, and the generic war crimes article, Article 438. Only Article 438 criminalizes war crimes committed by both sides of the conflict. Articles 433 and 434 are the crimes against the established order of military service, meaning that only Ukrainian servicemen can be prosecuted under these provisions and not the separatist groups or Russian service people. Additionally, and this I think is highly relevant, a broader list of CRSV crimes can be prosecuted as ordinary domestic crimes, contained in Articles 152 and to 156 of the Criminal Code. And that follows the 2018 to 2019 amendments, which brought the definitions of rape and sexual violence in line with international standards. They are not bad. They're overall in line with the principles and standards of international human rights law, but they do still lack some clarity. Of particular concern is that the Criminal Code does not define what consent is,
and it doesn't deal with particularly how criteria such as coercive circumstances, incapacitation, physical or mental impairment factor into the question of consent and factor into the question of what was voluntary and what was not voluntary. As one previous speaker said, some of these gaps can be remedied if draft bill 2689, which awaits President Zelensky's signature, is enacted. It contains a range of new provisions which criminalize different types of CRSV and is based pretty much word for word on the Rome Statute. And in fact, in some regards, it goes even wider than the Rome Statute. But the lack of prosecutions and the lack of investigations in Ukraine show that the problems are much deeper than vague or unspecified legislation, because actually the legislation, however deficient it is, can be used. Article 438 could be used to prosecute a significant range of CRSV. These ordinary crimes, whilst not perfect and whilst not appropriate in all respects in terms of capturing the gravity of CRSV, nonetheless could be used. However, in total, there are only a few dozen ongoing investigations, and from that's GRC, my organization's research, only 2 final judgments concerning CRSV identified in the Unified Register of Court Decisions since 2014. So the problem isn't one of only legislation, it's a problem of willingness, and it's a problem of ability. And I would look at 3 things very quickly, which seem to be a problem. One is a reluctance to open investigations. 2 is unfair evidential barriers which are placed in relation to investigating and prosecuting. And 3, which probably covers the first 2, is prejudice. So let me quickly deal with those 3. Reluctance to open investigations. Now, the problem, of course, starts with underreporting. As we've heard from our previous speaker, Ms. Kovalenko, and it's logical, it's very, very, very difficult to report these types of crimes. Many survivors are reluctant to do so due to fear of reprisals, shame, and trauma. That's one problem. Another problem is that a considerable number of these crimes are committed by illegal armed groups in the territory not occupied or under the authority of the Ukrainian government, meaning that investigating those crimes is pretty difficult, if not impossible, in many respects. But reports by HRMMU indicate that it's not just the underreporting by survivors or the lack of access to territory, which is the problem, but there exists a general unwillingness to, quote, bring those responsible from one's own ranks to account, close quote. Even where cases of sexual violence have been reported, Ukrainian criminal justice actors appear reluctant or unwilling to initiate investigations. Some reports suggest that complainants are sought to be persuaded to alter their statements and not make complaints. Our own interviews reveal a general lack of engagement and awareness of these crimes amongst Ukrainian investigative and prosecutorial authorities. Secondly, extremely high and unrealistic evidential standards. Despite the fact that Ukrainian legislation does not require evidence corroborating victim testimony, such as medical or forensic evidence, to prove these types of cases, this is routinely demanded by investigators and prosecutors. So, absent medical examination reports or other corroborating evidence,
testimonial evidence is generally considered by investigators, prosecutors, and judges to lack probative value. And think about that for a moment. Why would investigators, prosecutors, judges require corroboration because the allegation is made by a victim of sexual violence, but not require it from somebody who's reporting other crimes? I mean, that tells you quite a lot about old-fashioned ideas, about old-fashioned stereotyped ideas about sexual violence. And it's worse than that. The HRMMU confirms that investigators and prosecutors consider medical and immunobiological tests and forensic body examinations essential for the pursuit of rape cases. However, since these examinations must be carried out within the first 72 hours after the violence occurred, it's rare that such evidence can in fact ever exist, which means we have an expectation of evidence which is almost always impossible to obtain. Unsurprisingly, cases of sexual violence almost never reach trial. And then finally, prejudice. I can be very quick with this, based on two Ukrainian studies by two Ukrainian organizations, La Strada and DCAF. And they showed that 58% of interviewed police officers, 61% of prosecutors, and 62% of judges believe that sexual violence victims are sometimes responsible for it. That, to my mind, speaks volumes. And again, I'm not pointing the finger unfairly at Ukraine. I think you'd find those types of stereotyped, prejudiced views in almost every country, certainly that I've worked in, including my own in the UK. So it's not that Ukraine stands out as somehow worse than others, but it is a significant problem. And so very quickly, what can be done? I do think that amongst justice actors, and I hear a lot being said about legislation, and that's why I've focused on attitudes, because I think it is quite possible to investigate and prosecute these crimes already. We don't need to wait for Zelensky's signature, and yet it's not been done. What we actually need to do, I think, in Ukraine is to have a policy of prioritization at the state level. There should be an official recognition that this is absolutely critical. Two, there should be capacity building of investigators and prosecutors. With the best will in the world, you can have the most world-leading legislation. If you don't have investigators and prosecutors in this very technically difficult and very sensitive area of criminal justice, you will not be able to optimize reporting. You will not be able to build cases. You will not be able to support victims. You will not be able to get the convictions which those survivors and victims deserve. So training to correct misconceptions and to change these deeply ingrained negative views and practices. Nothing, in my view, will change until these misconceptions and prejudices and stereotypes change. Gender advisors, CRSV experts, capacity building, this is essential, and victim-centered practices. Again, progress cannot be made until the criminal justice system takes a victim-centered approach to these types of crimes. We have to assume we do not know the answer to how to investigate and prosecute these crimes, because we don't. Across the world, organizations, countries, international courts do not, until they have
a focus on victim-centered practices. And so let me leave it there. That was just a snapshot of what I see as the problem. And what I would say is this, to leave things on a more positive note. Some of these things are very easy to do, in the sense of a recognition that training is required, the drafting in of experts to do that training, the working with prosecutors to understand Article 438, the generic war crimes article, and work out how to use that to prosecute these types of crimes. These are not things which need to take months or years. These can be started now, and within a few months, one would see a difference. Thank you. Wayne, thank you so very much. And thank you really for stressing this attitude aspect, because indeed it's just a manifestation of those strong gender and actually anti-female stereotypes that she really needs to be checked medically, and there should be medical proof of what has been perpetrated to her, and that the witness and victim statements are not enough. And I think the victim-centeredness of the whole, not just criminal procedure, but transitional justice process, is something that is brought more and more to the attention of the Ukrainian society and the authorities as well, including by the Venice Commission and their opinion on Ukraine's draft law on the policy for the transitional period, when one of the major comments was that not enough survivor consultations have been conducted and not enough of the victim-centered approach in all pillars of transitional justice has been there. So thank you very much for pointing it out, that we cannot blame it all just on legislation. And on a positive note, as I mentioned, a representative of the Office of the Prosecutor General, до речі, я вже переходжу на українську, я дуже перепрошую. Позитивним все ж таки сигналом є те, що представниця Офісу Генеральної прокурорки нещодавно заявила про те, що перше повідомлення до прокуратури Міжнародного кримінального суду з питань СНПК України від Офісу Генпрокурорки готується. І це, власне, було заявлено під час презентації звіту «Жіноче обличчя заручників Донбасу». Дуже важливого звіту, авторкою якого разом з неймовірними потерпілими є Тетяна Катриченко, наша наступна спікерка. Тетяна є журналісткою та координаторкою медійної ініціативи «За права людини». Вона працювала у журналі «Главрєт» та на телеканалі СТБ, співпрацювала з виданням «День» та на «Українській правді». Наразі вона є політичною оглядачкою журналу «Фокус». З 2015 року Тетяна займається висвітленням теми незаконно затриманих громадян України на території Криму та Донбасу. Вона починала з журналістських матеріалів, згодом долучилась до організації адвокаційних кампаній, які мали сприяти, і я маю це підтвердити, сприяють звільненню заручників. Тетяно, слово вам. Вітаю всіх, дякую велике за запрошення. Розкажу трошки про наш звіт і про наш досвід, який ми отримали за цей рік. Медійна ініціатива реалізує, як Катерина вже сказала, проєкт, який називається «Жіноче обличчя заручників Донбасу». Оскільки наша організація певний час займається, і я особисто займаємося заручниками, і я як журналіст розумію, що тема заручників досить складна для українського суспільства, не завжди її сприймають адекватно, і не завжди цікавляться цією темою. Чутно мене? Тетяно, гості пишуть, що погано чути. А ви чутно зараз? Може так краще? Трошки краще, але можливо так, ви мікрофон спробуйте трошки ближче тримати. Добре, так, чутно? Чутно, дякую. Ага, добре, буду тоді закривати мікрофон. Так, повторюю, що ми реалізуємо проєкт «Жіноче обличчя заручників Донбасу», і ми вирішили саме через жіночу призму показати проблему заручництва на Донбасі, оскільки я як журналіст і як координатор медійної ініціативи розумію, що ця тема для суспільства занадто важка, цю тему важко показати в період між так званими обмінами. Часто інформаційні хвилі бувають лише під час так званого обміну, взаємного звільнення
громадян. Ми говоримо про заручників на Донбасі, коли ми говоримо, і ми маємо на увазі, що це люди, які були затримані за політичними мотивами, тобто підозрою у шпигунстві на користь України, дописи у соціальних мережах, прояви приховані чи не приховані з цієї проукраїнської позиції. Також ми не виключаємо, що серед людей, яких Служба безпеки України, я нагадаю, що саме Служба безпеки України веде облік заручників, вважаються люди, які не тільки були затримані за проукраїнську позицію, а й з інших мотивів, які, в принципі, Служба безпеки не стільки вивчає, але за заявами родичів вносить в ці списки, і зараз у цих списках остання інформація 301 людина. Загалом на території ОРДЛО незаконно було затримано, також за даними Служби безпеки України, 3360 осіб, серед них 276, якщо я не помиляюсь, жінок. Наразі там у заручниках перебуває 30 жінок. Ми для нашого дослідження опитали 12 колишніх заручниць, жінок, які були звільнені 2017 і 2019 року, а також родичок нинішніх заручників і заручниць. Ми вирішили спочатку показати весь процес, якщо так можна сказати, від першої хвилини затримання до звільнення і життя після звільнення, а також, щоб для нас дуже було важливо, зачепити тему про те, як живуть родини, а це переважні кількість, це жінки, дружини, діти, нинішніх заручників, які перебувають на території окремих районів Донецької і Луганської областей. Ми можемо говорити, що і під час опитування і написання дослідження ми можемо говорити про те, як відбувалися затримання від першої хвилини. Як правило, це відбувається або вдома, або на робочому місці. І коли жінка, будемо говорити про жінок, коли жінка, але чоловіки також, як тільки вони опиняються в автівці представників незаконних збройних формувань, до них застосовують фізичну силу, психологічний тиск. І як наша одна з героїнь сказала, те, що я жінка, не мало взагалі ніякого значення. Надалі жінок б'ють, прив'язують до батареї, наприклад. Хтось розповідає, що доволі жінку похилого віку підвішували на дверях, а також катують електричним струмом, тобто взагалі без ніяких виключень щодо віку або статі. І це все для того, щоб вибити саме оці покази, можливі, ймовірні, не знаю, при співпраці з правоохоронними органами України, якої насправді інколи і немає. І, звісно, ми говоримо, що жінки, ми, звісно, запитували жінок про випадки сексуального насилля, і ми, як попередні спікери, говорили вже про те, що жінки насправді намагаються уникнути відповіді на це запитання. Причини вже були озвучені. Одна з цих причин, що жінкам, як ми бачимо, було незручно про це говорити або незручно згадувати навіть випадки, які могли бути не з ними, а з кимось, хто був поряд. І друга така теж дуже важлива деталь, що навіть не тільки спілкування з нами, а й при спілкуванні з правоохоронними органами, про це також говорили, що жінки бояться, і жінки, і чоловіки, в принципі, бояться, що ця інформація стане публічною,
що вони не довіряють правоохоронним органам, що вони можуть розповсюдити цю інформацію, що цю інформацію можуть отримати журналісти, а в цей час і родичі, їх знайомі або певні люди, близькі, проживають на окупованих територіях, і це може і негативно на них вплинути, і вплинути на майбутнє цієї людини, яка живе вже на підконтрольній уряду України території. Як ми помітили, що жінки поважного віку, вони говорять про те, що з ними вони не ставали жертвами сексуального насилля, але вони знають про нього, або бачили жертв, або розмовляли з ними, бачили наслідки, і вони, в принципі, про це більш легко розповідають. Наприклад, ось одна жінка, яка зустріла молоду жінку в СІЗО, тобто перебувала з нею в одній камері, говорить, що вона пережила надзвичайно жорстокі зґвалтування, вона молода, симпатична дівчина, 88-го року народження, витончена, струнка, і вона пережила такий жахливий стрес, що вона не могла передати цього словами. І після того, як вона була вже звільнена, має дуже важкі психологічні відхилення. Це я намагалась цитувати одну з наших героїнь нашого звіту. Що сьогодні вже згадували про затримання громадянина України Дениса Куліковського, який із позивним або Палич, людина, яка була так званим керівником одного з незаконних місць утримання у Донецьку ізоляції. Ми знаємо, що це катівня, яка була організована після 2014 року на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку. І ми можемо говорити, що більшість, мабуть, випадків щодо сексуального насильства, про які можуть розказати потенційно і жінки, і чоловіки, відбувалися саме на території цієї ізоляції. І жінки також поважного віку говорять, часто говорили, мене не чіпали, я вже жінка у віці, я лише працювала, а от молодих дівчат, ми знаємо, гвалтували, були різні випадки, ми чули крики, ми бачили, як їх виводять з камер. Ми розуміємо, що я не буду повторюватися про причини, знову ж такого, чого жінки і чоловіки мовчать. Можу сказати, що окрім того, що на ізоляції сексуальне насилля зазнавали жінки, ми знаємо випадки, і це не було в нашому фокусі нашого дослідження, але ми знаємо про це, що сексуальне насилля зазнавали також і чоловіки. Нині відомо, що цей Денис Куліковський, і про це говорять заручники, що він за його вказівками та за його згоди відбувалися погрози зґвалтування і, власне, зґвалтування чоловіків. Він таку створив спеціальну систему утримання, за якою ув'язнені були розподілені на певні групи, і це мова про чоловіків, і серед них була така група, яку він називав групою так званих опущених, тобто це були люди, до яких інші ув'язнені не мали права торкатися, вони не могли, наприклад, сидіти з ними на одному ліжку, або передавати якісь речі з рук в руки лише через якісь предмети. І от людей з цих опущених, всієї групи, вони зазнавали і погроз сексуального насилля, і, власне, сексуального насилля. Ми знаємо, що кілька людей ще перебувають в заручниках, і ми про це намагаємося відкрито не говорити, які зазнавали такого насилля, їх родичі написали те, що вони знають, вони написали заяви в правоохоронні органи. Також Катерина згадувала, що на презентації нашого звіту була представниця Офісу Генерального прокурора, яка і говорила про розслідування таких злочинів. Ми намагаємося
певним чином співпрацювати і надаємо таку інформацію, а також допомагаємо з пошуком свідків. Сподіваюсь, що зі свідчень, ті свідки, які зголосилися свідчити щодо таких випадків, допоможуть в розслідуванні цих справ на національному рівні. Дякую, Катерино, і всім. Дуже дякую, Тетяно. Колеги, колежанки, ми опублікували українську та англійську версії звітів, про які тільки що розповідала Тетяна у нас в чаті. Я вас дуже закликаю на них подивитись. Це дуже непростий матеріал, проте він написаний надзвичайно людяною мовою. Мені здається, що скільки фахівці, особливо питань кримінального правосуддя, не працювали б з питаннями збройного конфлікту, дуже важливо зберігати цю людську призму того, що ми намагаємось вирішити. І от саме людяність цього звіту, вона вражає. І що дуже важливо, що ці звіти були написані в повній глибинній співпраці з потерпілими, власне, з жінками-заручницями або з жінками-родичками заручників. Колеги, я зараз надаю слово dear colleagues, I'm now passing the floor to our final and very important speaker, Mr. Igor Tsvitkovsky, who will connect the crimes of sexual violence in conflict with the larger issue of human trafficking, and whether he will also comment Ukraine does enough to address this connection and what should be done to do that, given the experience of other states. Igor is a unique professional. He's an international expert with almost 20 years of experience in the domain of transitional justice, reparations for human rights violations, and land and property restitution. He worked on reparations and land and property restitution issues and programs really across the globe, in Iraq, Yemen, Syria, Philippines, Sri Lanka, Papua New Guinea, Nepal, Colombia, Chile, Bosnia and Herzegovina, and so many other states. Igor is a former IOM global lead on land, property and reparations, and a senior advisor on reparations to the Global Survivors Fund. And currently, Igor is a consultant to the International Organization of Migration in Ukraine on transitional justice and durable solutions for internally displaced persons. Igor, thank you very much for joining us today. I just kindly remind you to try and speak as slowly as possible so that our translators could translate all the nuances of your presentation. Thank you. Thank you. Hello, everyone. Katerina, I just need you to confirm that you can hear me because I'm managing through several different devices. So can you hear? I can hear you perfectly. I'll just tell it to the audience. Колеги, якщо є якась проблема зі звуком чи перекладом, будь ласка, пишіть у чат, ми зреагуємо. I just ask the audience if they cannot hear you well to write in the chat and we will react, but I can hear you perfectly. Perfect. Okay, again, thank you very much to you as well as to the Ukrainian Association of Women Lawyers for inviting me to speak. I usually speak fast, so I will try to speak as slow as possible. So an advance apologies as well to the translators. You asked me to speak about the link between human trafficking and conflict sexual violence, and I will speak about that a little bit, but I cannot help but focus on another issue that was discussed almost throughout the presentation, which pops out as one of the critical issues, and that's the limitations of criminal justice in terms of approaching and delivering justice to victims of this particularly horrible type of human rights violations. I think based on the discussions and the presentations from all the other participants, there is clearly a challenge. And I have been able to observe this challenge in many other situations, in many other countries. And the challenge with obtaining justice to criminal justice only remain. And the problem stems from various reasons. You know, there are certain limitations which are concerning the legal framework. There are limitations considering the procedural aspects of it,
And there are also limitations in terms of how much criminal justice is actually victim friendly. And if you just look at the issue of what does it take to have a criminal who have perpetrated those crimes being convicted, and therefore justice being delivered to the victim, we will see that there are many steps which require either a good legislation, or they will require collaboration and a lot of agency for the victim, and they will require a smart prosecutorial strategy, and so on. So there is a challenge with, first to start with the identification. In many cases, you know, victims of sexual violence in conflict and other also victims of other types of violations have difficulties in identifying their perpetrators. The crimes are being committed in the fog of war. In many cases, the perpetrators have been hiding their identity. So many victims of sexual violence, they will not be able to identify their perpetrator. And those who will be able to identify, it will be a question whether they will be willing, interested, whether they will have a capacity to move forward and go and actually provide a testimony either to the official institutions, to the police, etc., or move forward and provide and continue providing testimony to the courts. So there's a certain level of limitation already there. Then, in order to have the perpetrator being convicted in a proper trial, there has to be a proper investigation. In many countries, the legislation does not allow that there is a proper investigation of a particular crime because the crime is not being recognized as such in the existing legislation, and that's a challenge. I'm terribly sorry. Just a kind request from the translators, if possible, a little bit slower, if you could. Okay. Thank you. So there is a challenge with investigation. So many of the perpetrators are not being investigated properly. The documentation process behind is not being done properly according to the national requirements. Then many of those ones who have been identified and who have been investigated already, they're not being apprehended. So they cannot be brought to the court. And in many cases, as we have seen in the International Criminal Court, but also other countries, there is a challenge when it comes to developing and actually implementing a good prosecutorial strategy. So in many cases, the processes, they don't lead to conviction because the prosecution has failed to prove the case. And then in many cases, as I said, they're not even convicted. And in some cases, they're being freed on an appeal process. So in that sense, the criminal justice has its limitations. So in a way, it's an exclusive process and delivers justice only to few victims. So that has been a challenge with every criminal justice process when it comes to delivering justice to victims of sexual violence across the globe, whether we are talking International Criminal Court or we are talking about national processes or special tribunals and so on and so on. So that remains as a challenge. The way how to provide take an inclusive approach and provide justice to larger number of victims with a minimum effort and minimum agency and exposure required by the victim is to come up to sort of look at the broader aspects of the transitional justice beyond criminal justice and look at the processes such as truth seeking and truth commissions, and also look at the processes such as reparations. I have been working on reparations for the past 20 years, and reparations have proved to be the most inclusive and most victim-friendly form of justice. And when it comes to reparations, again, it is very important for the victims. It is also very important for everyone else and for the society to heal. And the reparations, in principle, the most successful ones and the most inclusive ones have been administrative reparations. Hence, in absence of a proper legal process, in absence of a proper legal framework, in absence of a victim's willingness and interest to come forward and testify, it is the state's responsibility to make sure that all the victims of various types of violations, not necessarily conflict-related sexual violence, but other types of violation, have an access to a mechanism which is inclusive and which is victim-friendly. So there are many examples around the world how administrative reparation mechanisms have provided more justice
to more victims than the criminal justice process. I was recently in Ukraine, that was about a week ago, and I had discussions with many actors over there. And I think that there is some dynamics and some process initiated by the civil society, but also accepted by the government in driving towards a proper transitional justice process. The current efforts perhaps require some improvement. We have all seen the law on the transitional period. It is not a perfect law, but it requires an improvement. But the fact that there is a willingness and interest among the Ukrainian society, the civil society, as well as the political actors, it already sends a good signal. But it is very important in all this to consider justice in a broader context, to not consider it only as a criminal justice, but to look at the other aspects of justice as well. In terms of the links between the sexual violence in conflict and human trafficking, I think there has been a lot of evidence from around the globe that this is clearly a case. In many cases, this trafficking also includes slavery, slave trade, forced marriages, and so on and so on. And in many cases, is done across the borders. So there is clearly a link, some more historical links, such as the cases in Bosnia and Herzegovina, almost 30 years ago, but also more recent cases, such as the cases of the Yazidi victims of sexual violence in conflict and in captivity of ISIS, where Yazidi women and children were openly traded, not only within Iraq, but also across the border into Syria. So because the problem is complex, and because there is no perfect nor adequate legislation, not only at the national level, but also at the international level, that's why I advocate for a more comprehensive approach. And that's why I think that the state should take a responsibility and come up with adequate legislation and adequate mechanisms which will go beyond criminal justice. I'm not sure how I'm doing the timing. You still have 2 minutes, so you could use Sorry? that. You still have 2 minutes, so you could Okay. use them, or we could move to the Q&A, but we're happy to listen to you, Igor. I think I will stop here, and then I will leave more room for questions and answers. I will be happy to discuss more going forward. Thank you. Perfect. Thank you very much, Ігор. Колеги, я запрошую вас писати запитання в чаті тут або під трансляцію на Facebook-сторінці, і координатори ЮРФЕМ будуть передавати запитання сюди, тому запрошую вас. Я бачу, що наші спікери поступово повертаються з відео, і хотіла би поставити перше запитання пані Алісі. Алісо, насправді проблема з потерпілими від збройного конфлікту загалом, але особливо від СНПК в тому, що вони, як ми вже проговорили, не дуже публічні. Дуже важко говорити про цей досвід, і так само важко говорити про потреби. Найбільше часто озвучується, звісно, потреба в психологічній допомозі і потреба облаштувати питання з житлом. Але з огляду на те, що ви людина творча і мистецької сфери, я хотіла би запитати про ваш досвід. Наскільки вам здається, от такі мистецькі практики, наскільки вони можуть допомогти потерпілим? Чи потенційно Україні або міжнародним партнерам України варто інвестувати в якісь такі проекти, які зможуть допомагати потерпілим? Чи наразі важливо сфокусуватись виключно на практичних питаннях медичної, психологічної допомоги і житла? Дякую, Катерина, за питання. Так, я думаю, що це було б дуже важливо робити такі, може, великі мистецькі проекти, поєднувати, можливо, їх з терапією. От, наприклад, як цей документальний театр, і який допоміг не тільки мені, тому що були зроблені інші документальні вистави з іншими людьми, які не були полоненими, але які також пережили травми війни, які говорили про свої проблеми. І я знаю, що їм це дуже допомогло, що вони насправді змогли відкритися і говорити завдяки такому методу, документальному театру.
І взагалі я дуже багато думала про те, щоб зробити, можливо, якийсь проєкт мистецький про полонених і про досвід полону, про щоб ми могли говорити до суспільства не тільки через дуже важливі звіти і книги, але також, можливо, відкрити цю тему через якимись іншими способами, щоб донести це краще до суспільства, щоб ми мали діалог. Тому що таке інколи враження, що ми всі варимося просто в своїй темі, і ніхто про це взагалі не знає, крім окремих випадків. Станіслава Асєєва, який написав книгу, так, але зрештою розумію, що це, власне, 2 роки ми в цьому в СЕМА Україна, в цій групі жінок, які постраждали, і часом таке враження, що це тільки ми всередині всього цього, а є якийсь світ назовні, з яким ми ніяк не взаємодіємо. Ось, і я думаю, що має бути більше таких проєктів, які могли б створити певний діалог. І не просто діалог серед людей, які цим займаються, правозахисниками, адвокатами, а також зі звичайними людьми, які часто нічого взагалі не знають і не розуміють, що таке цей досвід. І навіть для мене було відкриття, коли я зустрілася з іншими жінками, коли ми просто говорили, взагалі, як це втратити все, як це, коли у тебе все забрали, як будувати нове життя, як вони проходили цей шлях. Мене це дуже вразило, але я скажу так, що я, можливо, б не читала оці всі звіти, чи, може, не долучалася б до конференції, але якби я побачила такий мистецький проєкт, то мене б це дуже, можливо, більше якось заохотило долучитися до цього. Ось, і так, я вважаю, що це дуже потрібно, і насправді я майже нічого не бачила зробленого в мистецькому середовищі. І це, звичайно, не може бути суто мистецьке, це має бути щось гібридне, тобто якась частина мистецька і частина, насправді, психологічна, соціальна, щось так. І ми зараз думаємо про створення фотокниги, теж про полонених, які буде не просто тексти про свідчення, це як книга пам'яті, але теж через фото. І через фото не як просто фіксацію реальності, а через авторські фотографії. Можливо, так. Дякую вам, велике Алісо. І мені здається, що дуже важливо, що ми говоримо про неодносторонню допомогу потерпілим і не лише про допомогу в рамках кримінального процесу. Як ви сказали, це має бути емпатичний зв'язок з суспільством, і він якраз найчастіше і проявляється в поході в театр, в якомусь неформальному спілкуванні і взаємодії з цією темою, не лише через звіт і не лише через випуски новин, тому що так чи інакше суспільство втомилось від війни і, на жаль, дуже часто допомогу потерпілим вони ми сприймаємо односторонньо, а не те, що це має бути наша спільна взаємодія. Спасибі вам. Я ще хотіла додати одну річ, просто що є це мережа СЕМА і Маквегі фундація. Я знаю, що жінки в Конго, вони робили ігровий фільм зі своїх історій. Тобто вони всі були режисерками, і вони використовували свої історії, щоб створити фільм як свідчення того, що з ними відбулось. І їм це дуже допомогло і психологічно. Вони змогли переосмислити все це, пережити ці травми. Тобто є такий приклад навіть в Конго, коли жінки разом створили ігровий фільм, який заснований, власне, на реальних історіях, на їх свідченнях. І вони самі були режисерами цього фільму. Ось. Дякую. Я сподіваюся, що міжнародні і українські громадські організації, можливо, ініціюватимуть цей процес з потерпілими спочатку разом, а що далі це все ж таки транслюватиметься також в розуміння державою, що такі проекти потрібно підтримувати. Дякую, Алісо. І в мене наступне запитання до Анни. Анна, і потерпілі часто говорять, і правозахисники, про те, що психологічний супровід потрібен на всіх етапах допомоги потерпілим і на всіх етапах кримінального процесу.
Але так само потерпілі дуже часто говорять, що на диво допомога деяких психологів так само є травматизуючою, як і допомога, або взаємодія зі слідчими, з прокурорами. Чи можете ви критично оцінити рівень підготовки, готовності українських психологів працювати з особами, які пройшли полон, які пройшли війну? Чи має бути, і чи вже є, можливо, якась система оцінки і допуску психологів до роботи саме з такими потерпілими? Дякую. На жаль, у нас взагалі в Україні на сьогодні проблема з тим, що немає закону про психологічну самодопомогу і психотерапевтичну. Це маємо те, що маємо. Стосовно саме проблеми сексуального насилля. Я вже казала на початку розмови, що в нас взагалі такого специфічного навчання, як такового, дуже мало. І дійсно, на рівні розуміння навіть психологами специфіки саме цієї тематики є дуже мало. Також у нас взагалі до 2014 року майже не було такого специфічного навчання, як супровід постраждалих в дачі свідчень, як допомога з дачею свідчень. І сьогодні в Україні, в принципі, не існує такої легальної можливості співпраці з правоохоронними органами для того, щоб психолог, який веде людину, який має досвід роботи саме з специфікою гендерно обумовленого насилля, міг бути присутнім на свідченнях чи міг співпрацювати з правоохоронними структурами. Тому, якщо оцінювати критично рівень саме психологічної підготовки фахівців в Україні, я б сказала, що він на дуже низькому рівні. Якщо говорити саме про специфіку роботи з гендерно обумовленим сексуальним насиллям. І, на жаль, це наші реальності, в яких ми сьогодні працюємо. Спасибі вам, Анно. Юлія, якщо можна, запитання до вас. Ваша організація, як ми вже про це говорили, чи не найдовше працює з проблематикою СНПК майже від початку війни. Я хотіла би запитати у вас, які пріоритети в роботі ви бачите для максимальної результативності, для максимальної допомоги потерпілим? Чи все ж таки вам здається, максимально результативним буде писати індивідуальні повідомлення, наприклад, в Міжнародний кримінальний суд від громадських організацій? Чи, наприклад, з огляду на те, що Офіс Генеральної прокурорки тепер принаймні публічно заявив про пріоритизацію СНПК, чи доцільно вам, здається, буде співпрацювати, писати спільні повідомлення з прокуратурою, чи цей запуск цієї взаємодії займе більше часу, а принесе менше результатів? Чи, наприклад, вам здається, варто зараз зосередитись спільно з потерпілими на наданні пропозицій для покращення питань пропозицій щодо репарацій, до Мінреінтеграції, до інших урядових структур, які принаймні говорять про те, що вони пріоритизуватимуть політику перехідного правосуддя? Чи, можливо, є якісь інші варіанти пріоритетності вашої роботи? Мені здається, взагалі багатовекторність – це наше все. І, власне, не можна обмежуватися якимось одним напрямком. Вже є позитивний фідбек певний від потерпілих на ось цю пріоритизацію від Офісу Генерального прокурора. Тобто вже принаймні відчувається від держави якийсь інтерес, їх запрошують до співпраці, опитують. І це вже людям дає певний такий промінь надії, що будуть і подальші кроки. Що стосується провадження на рівні МКС, то ми знаємо, що тут ситуація досить складна, оскільки поки що в підвішеному стані українські справи, немає, власне, подальших кроків процесуальних. Цьому є багато причин, в тому числі і те, що не ратифіковано Україною Римський статут, це питання бюджетні внутрішнього Міжнародного кримінального суду, але тим не менш це все одно ці двері, в які слід
стучати, оскільки це міжнародна така арена, і обговорення вже не у внутрішньому колі, а на міжнародному рівні. Це привертає досить серйозну увагу до проблеми СНПК в Україні. Власне, мені здається, що ось такі кроки, коли держава, коли суспільство повертається обличчям до постраждалих, вони є ключовими в тому, щоб власне лупати цю скалу надалі, оскільки самотужки, маючи досить травматичний досвід, складно боротися за свої права і складно вимагати від держави належного. Дякую вам, Юлія. Ну, ми сподіваємося, що Офіс Генеральної прокурорки все ж таки буде комунікувати час від часу щодо поступу їхньої роботи щодо СНПК, і що вони будуть відкриті до взаємодії, до порад від таких громадських організацій, зокрема, як ваша. Wayne, I'd like to turn to you, if possible, and ask you a question about the change of attitude. You have engaged with Ukrainian investigators and prosecutors for so long, and you know their psychology, you know their institutional culture quite well. So I was wondering, how do you see the steps of this change of attitude in prioritizing and acting upon CRSV? Because one of the, again, traumatizing experiences one of the survivors has shared with me was that they met the investigators who seemed to be keen to act upon CRSV, but then, of course, the interview was so insensitive, and basically the direct questions of whether a person had been raped were asked, and they said that, you know, prioritizing CRSV is not enough. You should really change your attitude and how you engage with survivors to really ensure the good, qualitative, and not traumatizing action on these proceedings. So could you explain how do you see this institutional change of attitude in Ukraine to qualitatively address CRSV? When I first came to Ukraine in 2015, I've mentioned this before publicly. I was curious as to why there didn't seem to be any focus amongst the civil society justice actors or the prosecution on these crimes. And you know, I kept an open mind, but because you know, that different conflicts have different characteristics, and it may well be that there is, for example, I'm pretty sure there's less CRSV in the Ukrainian conflict than there was, for example, in the Sierra Leonean civil war, where it was a everyday feature of everyday military, in quotation marks, activity. So I was still curious as to why there wasn't, on the face of it, anybody working on these issues. And then as I got to know the prosecution more, and I spoke to several senior prosecutors who told me that they didn't see it as a problem, that there weren't these crimes being committed in the Ukrainian conflict. I spoke to the head of the UN monitoring mission, and she too was also curious as to why you know, there wasn't this evidence of CRSV. This was all in 2015. I think what I've seen since then is there's a greater recognition of the need to focus on these issues, but it's quite a late recognition. I've seen it in the last year or two, perhaps. So there's a lot of catching up to do. You know, with the best will in the world, being interested in these issues doesn't take you very far, as we've heard from the panelists. Wanting to do something is not enough in this area, and it's not enough in most of international criminal justice areas.
but particularly this types of crimes. The intention doesn't take you very far. It's a highly technical area, from how to support victims through the process, how to build cases, how to recognize the crimes, and so on and so forth. And so what Ms. Kovalenko talked about is what I've seen in our research, which is investigators and prosecutors now much more willing to focus on these issues, but not really knowing how to. And I say that, and with some caution, because I don't want to appear overly critical of investigators and prosecutors, because I do see genuine desire to deal with these offences, but I also see a real deficit in knowledge of how to do that, and I also see, I think, a lack of support from the political level. If you when investigators and prosecutors have, and Igor touched upon this, is the difficulty of prosecuting and investigating these crimes wherever you are, and Ukraine is no exception. So if you have investigators and prosecutors who are given are assessed not on the basis of the quality of their investigations, but say the number of their investigations, or the number of convictions, or the number of prosecutions, then there's a tendency to go for those, to investigate and prosecute those offences which are simpler, which is why within the investigation and prosecution you have a lot of investigations for terrorist offences, for membership of prescribed organisations, for waging aggressive war, because that's easier to investigate and prosecute. You only need to identify a perpetrator who's fighting against the Ukrainian forces, and you have a case of them being part of a terrorist organisation and engaging in terrorism. Because sexual violence cases are difficult, then they easily get pushed to the back of the queue, because they don't present the opportunity for success in terms of a prosecutorial case load. So yes, the desire is there. I think the resources are not there, and the political focus is not there. And that's, to me, the bigger problem at the moment. Thank you very much, Wayne. And may I have a small follow-up question? Do you think the international actors could be in part complicit in this low attention to CRSV in Ukraine, both by the government and both by the society? You mentioned the UN, like the last report on conflict-related sexual violence in Ukraine was published in 2017. In his most recent speeches or reports on conflict-related sexual violence, the Secretary General does not mention Ukraine. And as you're saying, there is a myriad of, awful contexts. You mentioned Sierra Leone, where CRSV was used as a weapon of war on a daily basis on a much larger scale. But it doesn't mean that the context, which is a little bit different, like Ukraine, does not deserve the attention. So do you think the change of the attitude and the attention to CRSV by international partners or actors could help change the attitude here domestically? I mean, pressure, external pressure is always helpful to raise the issue. But I think the bigger problem is that local actors have not focused upon it sufficiently to then give external actors like the UN or like the ICC, as I understand it, for example, at the ICC, very little evidence has been sent from Ukraine to the ICC prosecutor in relation to these crimes. It's difficult to expect, therefore, the prosecutor to turn around and go, well, I haven't got any information. Can you find some for me? That's not the way he will work, and it's not the way that international organizations generally work. So I think there's a symbiotic relationship, of course, but I think that the starting point is that Ukrainian civil society and Ukrainian prosecutors need to
start finding and logging and recording the evidence and making external actors aware of it. That, I think, is the starting point. Thank you very much. And I think it's always good to feel one's own responsibility to act upon and then expect that of the others. So that's a good push. Igor, and now over to you. In your many public talks that I've at least have attended, you often speak that states tend to prioritize criminal prosecution over reparations. The Ukrainian government is no exception, and oftentimes, formally and informally, the justification which is provided both by the government, but sometimes also by the civil society, is that we lack the resources and we cannot act upon all, well, components of transitional justice simultaneously. So what would be your response here? And could you perhaps draw some examples from your rich practice of other states when the reparations and the rights of survivors have been prioritized only early on? Oh, thank you very much. You can hear me, right? Just not? Okay. Definitely. I mean, as you said, states have been prioritizing criminal justice over other aspects of transitional justice. That's true, but also international community has been prioritizing criminal justice over other transitional justice approaches and pillars. So that has been a challenge for quite some time, both at national level and also the international level. And it brings its consequences. If you look at the cases of former Yugoslavia, you will see that the early attempts to look at the issues of justice, which dominated every aspect of the transitional justice later, was the criminal justice. So all the energy for political reconciliation, for seeking justice, seeking truth, seeking reparations was consumed by the massive process, very political process of criminal justice. So that has been a challenge. There have been books written about this. There is a book called Hijacked Justice by Jelena Subotic, which describes the challenges and what happens when one aspect of justice is prioritized over other aspects of justice. As I mentioned earlier, reparations are the most inclusive and victim-friendly approach to justice, but there is an often misconception that reparations are hugely expensive vis-a-vis criminal justice, that they cost a lot of money, they require a lot of resources, they require a lot of capacity at the state level, and so and so. That hasn't been the case, And if you look, for example, at the case of Sierra Leone, which was already mentioned, if you look at the cost of the special tribunal for special court for Sierra Leone, the final cost was over $200 million, and it managed to convict only 14 perpetrators, as far as I remember. The total number of victims in Sierra Leone conflict was about 32,000, and the total money available for reparation was only $9 million. So you can compare the attention and the investment into different aspects of justice by states and also by the international community. There is a lot of money being put in criminal justice, and there's a very little money being put on reparations. Now, there is a certain optics to it, and donors, international community, they tend to focus on prevention and accountability rather than on restorative justice down the road, because of what it brings in terms of attention and commitment and also perception by others. But there are also positive examples from around the world where there hasn't been this knee-jerk tendency, to sequence transitional justice, but there has been really a broader and more comprehensive approach. And if you take, for example, the Colombia case, the process of transitional justice over there, it didn't start with criminal justice. It didn't start with truth seeking. It started actually with reparations. The first process of transitional justice in Colombia was the adoption of the Victims' Law in 2011. And then the truth seeking, the Truth Commission for Colombia, and also the criminal justice processes for Colombia, they started only late.
So there is no reason and there is no need to prioritize different aspects of justice. And this is something that I would also like to sort of, advise to give as an advice to the Ukrainian counterparts, whether that's NGOs and civil society, whether that's activists and lawyers and so, or government, is not to sequence transitional justice. There is no reason to do something like that, and there is only a challenge that it might cause a delay in terms of delivering any form of justice. And as we know, the justice delayed as the justice denied. So I will stop here. Thank you. Thank you very much, Igor, and thank you for bringing up the example of Colombia, whose special jurisdiction for peace is also a unique amalgam of both criminal proceedings and truth-telling initiatives. So something for Ukraine definitely to look at. Дорогі колеги, я не бачу піднятих рук чи інших запитань, тому ми поступово закриватимемо цю сесію. Я дуже дякую нашим учасникам та учасницям сьогодні. І хочу сказати, що ми багато говорили про проблеми документування та про хиби навіть щирих слідчих прокурорів допомагати потерпілим. Я хочу звернути вашу увагу, що за 15 хвилин о 12:00 за Києвом ми матимемо так само особливу дуже спікерку, співавторку міжнародного протоколу з документування та розслідування сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, Даяне Ван дер Стратен Понто. Виходить, вона допоможе нам, ми сподіваємось, хоча б частково на практичному рівні через цей протокол, який вона написала, подивитись, як ці проблеми з документуванням та розслідуванням можуть бути поступово вирішені у сенситивний спосіб, перш за все для самих потерпілих. Тому у нас є невелика перерва, я запрошую всіх вас приєднатися надалі о 12:00 годині. А спікерам зараз дуже дякую. Thank you very much to all the participants for joining us today. Thank you. Колеги, добрий день ще раз. Я вітаю вас після нашої короткої перерви. Сподіваюся, що ви змогли трошки відновитись, освіжитись і готові до виняткової лекції, яку ми маємо сьогодні. Я перепрошую, що знову згадую те, що Офіс Генеральної прокурорки готує перше інформаційне повідомлення з питань СНПК до прокуратури Міжнародного кримінального суду. І я наголошувала на цьому, але я не наголошувала на другій частині, що представниця Офісу Генеральної прокурорки, яка, власне, розповіла ось про це повідомлення, вона також зазначила, що в своїй роботі над повідомленням вона та її колеги активно використовують міжнародний протокол з документування та розслідування сексуального насильства у конфлікті. Протокол перекладений українською мовою, я його зараз зашерю нам в чат, але що унікальне, це те, що з нами сьогодні співавторка цього протоколу пані Даяне Ван дер Стратен Понтос. Дане є головою з питань адвокації та стратегії в Global Survivors Fund, і вона, власне, відповідає за дослідження та політику цього фонду з питань репарації потерпілим від сексуального насильства. Я зараз перейду на англійську, щоб моїй колежанці було також зрозуміло мене і чутно. Dear Danae, thank you very much for joining us, and I've kindly introduced you and mentioned that this communication to the ICC, which the Office of the Prosecutor General in Ukraine are drafting, they made it clear that they're doing that while using very actively the international protocol which you co-authored. So for us, it's, you know, an even bigger honor to have you here today, given how relevant and practical all your insight and experience and advice would be. I've already said that you are the head of advocacy and policy at the Global Survivors Fund, and in particular, you are responsible for leading the fund's global study on opportunities for reparations for survivors of conflict-related sexual violence. Danae is an international criminal lawyer with over 18 years of experience, 10 of which she's been advising the UK on the Preventing Sexual Violence in Conflict initiative.
And also she was leading the accountability and research projects for international institutions and civil society organizations, including the Institute for International Criminal Investigations, Trial International, Civitas Maxima, and Human Rights Watch. Danae conducted investigations and supported litigation for victims of international crimes in Bosnia and Herzegovina, in Burundi, Central African Republic, Chad, the Democratic Republic of Congo, and Ivory Coast. Danae authored the International Protocol on the Documentation and Investigation of Sexual Violence and Conflict, and is a key contributor to the Murad Code, which is a code of conduct for safe, effective, and survivor-centric documentation of conflict and atrocity-related sexual violence. Danae holds an LLM with honors from Columbia University and is admitted to practice in Geneva, New York, and England and Wales. Danae, I'm giving the floor to you, not still being able to believe that we've got such a professional speaking to us today. Over to you. Katerina, thank you so much for that very comprehensive introduction. Everybody, so welcome back, and I'm absolutely delighted to be here. It's really an honor to have been invited to share some thoughts with you, and I'd like to thank Katerina Bussol for inviting me, and also the organizer for giving me this opportunity. I'd like also to thank all the experts and other panelists for the really rich discussion that we had during the last 2 hours. So I will split my presentation in 2 parts, following instruction that I've been given. So first I will share some lessons learned and international best practice regarding the investigation and documentation of sexual violence in conflict in order to gather the best possible evidence. And second, I will discuss the importance of providing survivor-centric reparation, echoing what my colleague, my dear colleague Igor Svetsovsky has mentioned, and briefly present the work of the Global Survivors Fund, for which I'm working, and which focuses on enhancing access to reparation for survivors of conflict-related sexual violence, but with a focus on administrative reparation for the reason that Igor mentioned. So first to start, like many others and like Katerina mentioned here, I'm a lawyer like many of you, and for the past 10 years, I've really focused my work on supporting survivors of conflict-related sexual violence and other international crimes, but with a real focus on survivors of sexual violence in the quest for justice, truth, and reparation. I was really pleased to hear from Katerina that the international protocol of which I'm the co-author has now been translated in Ukrainian, and that some of you are already using it as a reference manual. So for me, it's really fantastic to hear that it has some practical use. So for those who are not familiar with the document, what the international protocol, which was an initiative supported by the UK government, it's really a set of practical guidelines, so for practitioners setting out best practice on how to document and investigate sexual violence as a war crime, crimes against humanity, or an act of genocide. So before we talk about evidence, I'd like to underscore 6 preliminary considerations about investigating and documenting sexual violence. And some of my points will echo some of the points that have been made by the distinguished panelists earlier on. So to reinforce the point that was made by my colleague from EUCCI, it's really important to take and to think about sexual violence in broad terms, and to remember that sexual violence does not just mean rape. It includes forced pregnancy, forced sterilization, sexual torture, mutilation, being forced to witness sexual violence, forced nudity, just to name a few, just so that we all keep an open mind about what we're talking about here today. My second point, and it's very important, is that sexual violence is really about violence, power, and control. And it's not about sex or sexual attraction. So beautiful young women are not the only possible or likely victims of sexual violence.
And as others have mentioned, anyone can be a victim, women and girls, but also men and boys, old people, people with disabilities, children, and even babies. Third, and when Jodash mentioned that the whole issue, which is very important when we talk about sexual violence, the whole issue about myth and stereotypes that really must be combated. Many people have preconception about how a victim should behave, react, speak, dress, interact, and including with the authorities. And it's very important for all those working in that field to be self-aware of your own beliefs about sexual violence and make sure that you're not subscribing to damaging assumption and preconception. So myth and stereotypes can really have a hugely damaging effect. Even seasoned documenters can overlook or incorrectly assess potential evidence, which can lead to mistaken assessment of credibility. So for instance, people can assume that a victim is lying because he or she is angry rather than upset, or cannot remember facts clearly. So it's very important for all of us to question our own beliefs in that respect. Myth and stereotypes can even prevent investigators or prosecutors from recognizing who can be a victim. So, how would you react if you have a very strong, assertive, angry man telling you that he has been a victim of sexual violence? So I'm inviting all of you to question yourself about your own personal and professional assumption and bring yourself to the task of bringing justice to all victims of sexual violence, whether they're men, women, boys, or girls. So my first point, and we mentioned it briefly before, and I'm going to talk about it again later, is about the question of genuine and voluntary consent and how certain circumstances, such as detention, negate consent, genuine consent. So it's important when you document those crimes to also be documenting the circumstances around the crime and the context in which the sexual violence took place. And showing the existence of coercing environment is essential in proving the lack of consent, at least at the international level. The fourth point that I'd like to make is around the impact and the harms. Sexual violence is really a crime like no other crimes. The act of sexual violence itself is usually just the beginning of a cycle of victimization that you don't find for any other crime. First, the victim is harmed by the perpetrator, but it doesn't stop there. After that, as we've heard, the victims is often further harmed by their family and communities. Husbands of victims will abandon them, families will blame them, communities will reject them. The victims is often further victimized by the authorities and practitioners, either by having unresponsive or inadequate health services in place, by poorly trained investigators or documentation processes, by the lack of appropriate referral and support before, during, and after criminal proceedings, by the government who deny them recognition, remedies, and reparation. And you don't have that for any other crime. If you lose a limb in a conflict, nobody will blame you for that. But with sexual violence, victims are, in many cases, further re-victimized. It's very rare that they're not. So in fact, throughout my work over the last 10 years, many victims have expressed and explained that the way they were treated after the violence took place by those who were there or were supposed to be there to protect and support them was sometimes worse than the act of sexual violence itself. Finally, and this brings us to my last introductory point. It means that, as practitioners, we have a huge responsibility. If we are doing our job well, in a trauma-sensitive and survivor-centric manner, we can really support victims on their journey to recover and help them to pursue accountability and other forms of justice. To the contrary, poorly trained investigators and documenters will actually contribute and further harm the victims. So this means that practitioners who don't have the appropriate specialized training
and experience should really refrain from interacting with survivors of sexual violence, because even with the best intentions, they will surely harm survivors. And it's not by listening to a few lectures like this one, or even by attending a one-off training that you can gain the appropriate experience. You need proper mentoring and coaching from colleagues with the appropriate experience to really gain the sensitivity to deal with that very delicate topic. And when Jordash highlighted and you know how important training and the training of the member of the judiciary is, especially I understand in Ukraine. So I'd like to take this opportunity. Katerina mentioned the international protocol, but I've also developed for the Institute for International Criminal Investigation training materials relating to the international protocol. And so for each chapter, from do no harm, planning, evidence, interviewing techniques, sexual violence against men and boys, chain of custody, for each chapter of the international protocol, we've got some PowerPoint presentation, there are some guidance notes for trainers, and this material is publicly available and free of charge on ISCI website, and I'll be happy to put the link on the chat. And you know, it could constitute, you know, of course, it needs to be further tailored to each specific context, but it could really constitute a good starting point for training investigators, documenters, prosecutors, or judges to deal with sexual violence cases in a safe, effective, and survivor-centric manner. So now moving on to the main topic of this conference, the evidence in cases of conflict-related sexual violence, I'd like to start by highlighting the critical importance of applicable rules of procedure and evidence. And as you know, each jurisdiction will have different rules of procedure and evidence. And the evidence to prove a crime beyond a reasonable doubt, you know, in criminal prosecution before a national court is often quite rigid, detailed, and of high threshold. But despite also applying high evidentiary threshold, international courts and tribunals, on the other hand, have generally adopted a more flexible approach to evidence, and recognizing especially the fact that sexual violence amounting to a war crime, crimes against humanity, or act of genocide, generally takes place in a context where documentary evidence has either been destroyed or is simply not available. So in practice, this means that international courts and tribunals tend to mainly rely on testimonial evidence and to admit practically any evidence that has probative value, including open source information, including NGO reports, UN reports. So under international criminal practice, entire cases of conflict-related sexual violence have been built relying mainly on victim and witness testimony. So what you need to keep in mind when dealing with those kind of issues is that the victim is the evidence. And in principle, you don't need anything else. In addition, the ICC and other international tribunals and courts, they have established rules of to protect victims from other trauma, and then to take into consideration the particular nature of sexual violence crime. And these rules have really been put in place to protect victims from irrelevant, overly aggressive, or humiliating methods of questioning. As I mentioned earlier, there's the question of consent. On the international criminal practice, we've moved away from the victim having to prove a lack of consent to simply focusing on the existing of coercive circumstances. And typically, a detention, a situation of detention is a coercive environment, which means that there can be no consent. Other rules that have been put in place at the international level is that, for instance, questions about prior or subsequent sexual conduct are prohibited. They are simply irrelevant, as they do not provide any information regarding consent at the time of the alleged crime.
Then there's the important question of corroboration that we touched upon earlier already. And this is a really important point. On the principle of international criminal procedure, no corroboration is required in case of sexual violence. And at the ICC, actually, that is the case for all crimes within the jurisdiction of the ICC. And what this means in practice is that provided the testimony is credible and reliable, a victim's own testimony can be sufficient evidence of the commission of a crime of sexual violence. And this in the absence of any other corroboration from witnesses or document or medical reports. And Wayne Jordache mentioned that very clearly. The problem is that even in context, and that's the case in many domestic contexts, and it's not specific to Ukraine, but even in contexts where there is not necessarily a requirement on the law to corroborate, the practice, in practice, very often authorities require or expect medical certificates or other forms of documentary evidence that are simply impossible for survivors. Yeah. I'm terribly sorry. Could I ask you just to speak a little bit slower for the translator? Sure, sorry. Thank you very much. Thank you. So I was saying that even in context where corroboration is not a legal requirement, very often in practice, authorities expect a medical report corroborating a rape or sexual assault or other forms of forensic evidence to corroborate. So there's the issue of even when the law is broad enough and in line with international standards, sometimes the practice is lagging behind. So on that basis, when the practice, whether the law or the practice is at odds with international standards, I would very much encourage practitioners to seek to either interpret the law broadly in line with international standards and really rely on the victim's testimony and not to focus and not to expect corroborating evidence, or to change the practice, because this would go a long way in allowing more prosecution, successful prosecution for sexual violence crime. Then the other point that I wanted to make was around interviewing technique. If you think about the fact that the victim is your main evidence, it shows how important having sensitive interviewing is crucial in gathering evidence for building a strong case. And going back to what I mentioned about the fact that you need specialized training, it's very important for interviewers to be able to recognize key terms and codes that may be used to refer to sexual acts and bodily parts. Very rarely survivors will tell you, have been raped. They will just make allusion to what has happened. Very often they will just say, I was insulted, people did bad things to me, or male survivors may say, I've been treated as a woman. So if you don't, hear those words for what they are as red flags that sexual violence may have taken place, you may just simply miss those clues that the victim may give you. The other point, if you document these crimes, it's very important that you feel comfortable talking about bodily parts. If you cannot say the word penis, vagina, anus as comfortably as you talk about fingers or ears or nose, then the victim will feel that you are uncomfortable. So how on earth can you expect the victim to open up? So the environment that we create, for, when you deal with any victims, but more importantly with victims of sexual violence, is absolutely crucial. We talked, and I can't remember who of the previous speakers mentioned that, but it's very important. The gender of the interviewer may be very important to the victim. So it's important to have diverse teams of interviewer and be able to give the option to the victim to choose
either a male or female interviewer. The other point also that I'd like to make, which is very important, is time. With any victim, you need, when you interview them, you need to build a rapport. You need to create an environment which, in which they will feel comfortable speaking and disclosing information to you. And if you have a very short engagement of only a couple of hours, it is very unlikely that a person will feel comfortable enough to disclose acts of sexual violence. I've worked for several years as an investigator for the International Truth and Justice Project, which documents torture and other forms of sexual violence and sexual violence committed by Sri Lankan security forces. And I've interviewed many victims, including male victims of sexual violence. And very often I was the first person to whom the victim opened up and disclosed horrendous acts of sexual violence. These interviews usually took place over, I would say, 3 to 5 days. And usually the acts of sexual violence and the worst forms of torture that those people had experienced would come out only on day 3. It means that if you, as I was saying, if you only spend a couple of hours with someone, it's very unlikely that you will get the information that you need. And the approach I'd always took is that, usually on the first day, I would ask people to tell me about their whole life story in great details, where they were born, where they went to school, about their family, how they were captured, why they were captured, understanding really everything that happened, and asking them questions in great details about all those topics, which means that on the second or third day, when I'm asking them to describe their cell, to describe the guards, to describe the harms they've suffered, it comes absolutely naturally, because I'm expecting the same level of details for those things that I was expecting when they were telling me about which subject they studied at school. Now, a few words about male victimization. We've got cases, and research shows that there are cases of sexual violence against men and boys, documented in more than 25 conflict situations. And actually, detainees who have suffered grave forms of torture have often experienced as well forms of sexual violence. And the massive underreporting is mainly due because survivors are re-victimized, they're mocked, and for men, very often also they're simply disbelieved or labeled as homosexual, with all the stigma and discrimination that this entails. That said, personally, I have not found more difficult to elicit information from male survivors as compared to female survivors. And I think really what you need to keep in mind, and what is key, is that victims need to be feeling simply supported, listened to, and not judged. And if that environment exists, the information will simply come out. So I think the barriers come not from the survivors, it comes from the environment. Another point, in relation to interviewing and gathering testimonial evidence, is that it's very important to tell and to let survivors tell their story at their own rhythm and in their own words, without interrupting them, and always keeping in mind that an interview is not an interrogation. It is really a conversation that you will manage to obtain accurate and reliable information. So of course, as an interviewer, you need good communication skills, but you also need to make sure that you ask open-ended questions that require a narrative answer, and that you avoid asking close questions. And I think Katerina mentioned that earlier. Asking close questions, expecting a yes or no answer is not appropriate. And you should, neither ask leading questions. Katerina mentioned that apparently some investigators may ask directly a victim if he or she has been victims of sexual violence.
that is, that type of leading question will take and influence the response, and is absolutely inappropriate. And under international criminal practice, actually, it would not be taken into consideration because you cannot ask leading questions. Another point that I'd like to make in terms of, questioning and, around which topics question needs to evolve. If you want to show that you're dealing with sexual violence as not as an ordinary crime, but as a crime under international law, you need to make sure that you don't only focus and ask questions about, the act itself. Actually, there are 4 key areas that your questioning should cover to have robust evidence. So, of course, the first one, the most obvious one, and we've mentioned it before, is the information to prove that a particular act of sexual violence, such as rape, sexual slavery, sexual mutilation, has happened, was committed. So you want the details of the assault, the location, the description of the surroundings. So that's the first one. But then, very importantly, if you want to show that this crime is a crime under international law, you need to gather evidence to prove that the act took place in a certain context that elevates it at the level of an international crime. So it's very important to gather evidence of the existence of the conflict, or the fact that the act was committed as part of a widespread attack against a civilian population. So that's the second point. Then, of course, there's the question about the linkage and who is responsible for the act and how. You may want to gather information about the command structure to show who is responsible. But the last point that is often overlooked is the fact that it's very important to systematically include questions about the physical, mental, and socio-economic impacts of sexual violence on the victim, but also on his or her family and community. And impact evidence is usually, very important, not only because it can help establish crimes with a gravity threshold, but it is also necessary and hugely important for sentencing and for reparation purposes. So I've got a lot more that I could share, but I'm also conscious of time. So maybe to sum up, if there's like 2 key aspects that you should remember about what I've said, is that when you talk about conflict-related sexual violence, the victim is the evidence. So that's something that is usually important to keep in mind. And the second point is the importance of having specialized skills and experience, and in particular, good interviewing skills, if you don't want to further harm victims and if you want to collect strong evidence in an ethical and survivor-centric manner. So that ends, the remarks I wanted to make on evidence in sexual violence. But what I'd like to talk about now is, present the Global Survivors Fund, for which I'm working, and whose work and the work that we do focuses on enhancing access to reparation for survivors of conflict-related sexual violence. So to give you a little bit of background, the Global Survivors Fund is a rather new organization. It was established at the end of 2019 by Nobel Peace Prize laureate Dr. Denis Mukwege and Yazidi activist Nadia Mourad. And what we do is really bringing together stakeholders with the aim of enhancing access to reparation for survivors of conflict-related sexual violence. And we focus our work, of course, reparation, whether judicial or administrative, are important. We really focus our work on administrative reparation program because, as Igor mentioned, they have the potential of being way more inclusive and with the potential of also reaching out more survivors and are the preferred form of reparation for survivors of conflict-related sexual violence. So what we do, we pursue our objectives in 3 manners. First, we
set up ourselves working with a local organization, a project of interim reparative measures that we really co-create with survivors in situations where states or other parties responsible for the violence are either unwilling or unable to provide reparation. So this project, and I'll show you later a little video about it. So this project can take the forms of different forms, but we can provide livelihood packages, funds for facilitating access to education or healthcare, and other forms of individual and collective reparation, including forms of symbolic reparation. Always as part of those projects, there's a big advocacy component aimed at ensuring that those who are responsible for providing reparation, meaning the states and the perpetrators, but mainly the states, live up to their responsibility and set up administrative reparation program. And when the state is open and willing actually to set up those programs, we also provide technical assistance in order to help and ensure that reparation are delivered in a survivor-centric manner. So at the moment, the Global Survivors Fund runs 4 projects. One in Guinea, one in the Democratic Republic of Congo, another one in Iraq, and we're just starting now in Central African Republic. And we're planning to start new projects in an additional 5 countries next year. And as Katerina mentioned, as head of advocacy and policy at the Global Survivors Fund, I'm also the lead on a global study on the status and opportunities for reparation for survivors of conflict-related sexual violence. And this is the first ever comprehensive study assessing reparations opportunity worldwide. So the study includes more than 20 countries, including Ukraine. And for Ukraine, we have the pleasure of having as partner the Eastern Ukrainian Center for Civic Initiatives and Bluebird, and we had fantastic speakers on the previous panel from these 2 organizations. And our approach is really community-based and survivors-led. So for our study, we have used a participatory research methodology, and we always try to ensure that the process itself has reparative value for survivors by providing psychosocial support, but also capacity building and really focusing on survivors' agency throughout the process. As part of our study, we've conducted in-depth discussion with survivors to find out directly from them what their needs and the expectation with regards to reparations are. So you can find more information about the work of the Global Survivors Fund, but also a summary report of our preliminary findings and also detailed country briefing, including concerning Ukraine on our website. And our report, the full report on Ukraine should be available in the next couple of months. And on that basis, we will really, as the Global Survivors Fund, decide about our strategy for Ukraine and the type of intervention we have in mind. So what I'd like to show you now is a short video clip about the Global Survivors Fund project in Guinea. So this is a project, as I mentioned, of interim reparative measures that have been co-created with survivors. So of course, the context in Guinea and Ukraine is very different. And as I mentioned, the Global Survivors Fund may not set up a similar type of project in Ukraine. This will depend on the outcomes of our study. But I found this video extremely powerful as it really highlights the stigma and the further victimization that survivors face, by their families and by the community. But what is beautiful also about that video is that it shows the transformative impact of reparation that are designed in a truly survivor-centric manner, and that not only are designed for survivors, but really designed together with survivors. So Katerina, if you can now show the video to all our participants, that would be wonderful. Just a second.
Can you see my screen? Yes. Il y a eu toutes sortes de violences, des viols, des bastonnades, des tueries en couteau, en fusil, etc., etc. Le 28 septembre 2009, les citoyens guinéens se sont massivement et pacifiquement rendus au stade de la ville de Conakry pour réclamer plus de liberté et de démocratie. Cette manifestation a été réprimée par les militaires au pouvoir en faisant de très nombreuses victimes. Et parmi elles, nous avons identifié 157 survivantes de violences sexuelles. Grâce au Fonds mondial pour les survivantes, chacune des 157 femmes a reçu une réparation. Ces femmes ont subi un grand traumatisme. Je les ai reçues avec un état de santé mentale très faible. C'est des femmes qui avaient été abandonnées par leur mari après les événements du 28 septembre et leur famille aussi. C'est des femmes qui se sentaient dévalorisées, qui étaient stigmatisées, qui avaient la phobie sociale. Il y a un groupe qu'on voit en thérapie collective et un autre groupe qu'on voit en thérapie individuelle. À la séance d'hier, il y a une femme depuis tout ce temps, depuis 11 ans, qu'elle a vécu son traumatisme. Elle n'avait jamais accepté de dire vraiment ce qu'elle avait vécu au stade du 28 septembre. En fait, au début de la séance, cette dame me disait qu'elle ne voulait pas intervenir. Mais vers la fin, elle a vu toutes ces survivantes qui s'exprimaient, qui parlaient de leur histoire. Et du coup, elle a eu le courage hier, pour la première fois, de dire ce qu'elle avait dans le cœur, de se libérer. Elle m'a appelée. Elle m'a dit, docteur, je voudrais intervenir aussi, mais je ne veux pas être filmée. Donc, je voudrais vraiment raconter mon histoire. Pour mettre en œuvre ces programmes de réparation, le Fonds mondial pour les survivantes a collaboré étroitement avec nos organisations locales, ABIPA, Association des victimes, parents et amis du 28 septembre, et OGDH, Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen. L'approche qu'on utilise avec ces survivantes, c'est holistique, c'est-à-dire la prise en charge psychologique, la prise en charge médicale et cet accompagnement financier. Chacune d'elles a décidé comment gérer cet argent qu'elles ont reçu en 3 tranches étalées sur une année. Toute cette aide, tout cet accompagnement que les femmes ont reçu, ça les a aidées vraiment à se reconstruire, aller de l'avant, reprendre goût à leur vie, prendre leurs enfants en charge. Provenance de réparation contre nous. Na congélateur ça, congélateur fini. Na bombo yala tu, kanti bombo yala ma bisa bukinja. Ni na yala ma mamat. Ni ay bana mambara, ko mission. Ko ni sewa ina na ba ni. Ay na ko nga pa ni. Bara masara. Mati bara stop na. Donc on t'a dit na sur une continent. Amrita dima business ya papa ida. Moi le bien là ça. Une de les reste c'est qui là. Mais on comporter considérer la famille. So mara ba to le dik. Donc pa fang mo nyana. Right.
mon constat personnel est que parmi ces femmes, de nombreuses ont évolué au statut d'entrepreneur. Nous avons été vraiment soulagés, soutenus moralement et physiquement et matériellement. J'ai une reconnaissance aujourd'hui. Aujourd'hui, j'existe parce qu'avant moi, je n'existais pas. J'étais là comme un élément. Mais à partir de l'instant, je me vois une personne normale. En plus de ces réparations intérimaires, nous faisons du plaidoyer auprès de l'État guinéen et du système des Nations Unies pour que le gouvernement guinéen prenne ses responsabilités en matière de justice, mais aussi pour des réparations définitives. Dana, perhaps you could at least a little bit explain or reiterate to our audience what's the difference between interim and administrative reparations, because both you and Igor referred to these terms, but it might be better to point it out clearly. Thank you. Thank you, Katerina. So there's just two big categories of reparation, which are judicial reparation, which comes as part of judicial proceedings, which can be criminal proceedings, but you can also have as part of, you can have reparation as part of civil litigation. So these are all the judicial reparation, but separately you've got, a state has a responsibility to put in place programs, administrative reparation programs, to address gross human rights violation, including sexual violence. And these programs are better suited to deal with the aftermath of gross human rights violation, because first, they can reach out a much bigger number of survivors. Of course, in criminal proceedings, those who will receive reparation will only be those who were parties to those proceedings. So it will be a very limited numbers of victims. But also the second point is that the evidentiary standards, you need to prove a crime beyond reasonable doubt in criminal proceedings, but the evidentiary standards will be higher for judicial reparation than administrative reparation. You've got processes that are less formalistic. You can have lower evidentiary standards. So they're actually much more inclusive. And that's hugely important. And as part of the study that we're conducting in more than 25 countries, it's really, impressive to see that, first, victims of sexual violence have hardly received reparation in any context, so it's really a tiny proportion, but even less with judicial reparation. So I think, as much as this is, of course, hugely important, and justice, because it's a form of satisfaction, is a form of reparation, but really the emphasis, as Igor was saying, should be on administrative reparation program. And actually many victims really see that link between justice and reparation, and they see reparation as a form of justice. So these are the two big categories. Thank you very much, Danae. Dear guests, дорогі гості, ви можете ставити свої запитання в загальному чаті, писати мені їх окремо або писати їх у коментарях на Фейсбуці до стріму, і мої колежанки передаватимуть запитання. Sorry, Danae, I just invited our audience to further submit the questions, and while they are doing that, I have another question to you, which brings us back
to the presentation actually by the survivor herself in the panel discussion by Lisa, who spoke about the healing art practices. And she also, well, she spoke about her theater, but she also mentioned the example of Congo and how she admired how the Congolese female CRSV survivors engaged in producing the documentaries about their experience and how that was healing. Perhaps you could develop a little bit more on these artistic healing practices, because it's not something which is widely looked at in Ukraine yet. Thank you, Katerina. So as part of the healing process, of course, there's all sorts of practice that can be put in place. The way the Global Survivors Funds work is that because it's very bottom up, so we will listen to what survivors want and expect in terms of symbolic forms of reparation. We use as part of our project more as a way of documenting the impact of our project, but it's also some kind of artistic form of healing. We use a project called Photo Voice, where the victims take pictures of images that linked to the violence, but also then linked to their life after having received the measures provided by the Global Survivors Fund, and you can really see the impact. But we've looking at collaborating with the different methods and arts, theater, but I can very much see also, last week I was actually in Kinshasa for a survivors hearing with survivors from 12 African countries, and spontaneously throughout those hearings, which were very heavy and difficult and emotional, survivors spontaneously started singing, started dancing. And I think it's hugely important. And I think any form of work around, working, artistically, but also I think around working with the body and not necessarily, around languages, because I think with those crimes, sometimes it's very difficult to put them in words. So artistic way, drawings to represent what you've experienced can be hugely important. So there's immense value as part of the healing process, I think, of using alternative methods such as singing, dancing, drawing, creating, and it's fascinating to see the creativity that survivors can come with. Thank you very much. And indeed, like engaging your body physically in another dimension and not just speaking analytically about the experience is probably something which is very healing and inspiring. And Daniela, I received another question from the chat. So the member of the audience is asking basically about this dichotomy in the practicality, that not many resources are usually available to help survivors through reparations, in a conflict affected countries on the one hand, but on the other hand, and it's understandable that it's not just a particular person who suffers from CRSV, but it's also the impact for his or her family and especially children. Do you know of any successful practices on the reparations or any other initiatives would look like wider and broader and also include the spouses, the children, or the wider family or the community of an actual victim? Thank you. I think it's a very important point that has been raised here and that I made also during the presentation, is that the reason sexual violence is used as a method of warfare is because of the impact not only on the victim but on the social fabric. So by targeting someone and imposing sexual violence on that person, you not only affect that person directly, but the direct family, the entire community, the children of that person, whether born of rape or the children that person may have had before, will have after. And also what comes out, from all our research is the impact over generation and generation. There's really transgenerational trauma from the sexual violence. So you see that the impact is actually huge.
So I think we need to have really a broad understanding for reparation purposes of the notion of victim. The victim is not just the direct victim, but children born of rape will of course be direct victims. But I think we should also look at victim in a more broader way, and the direct, the family, and the impact on the future generation is something that's really been highlighted by survivors that have been involved in our project throughout. Thank you very much, Danae. Colleagues, does anyone have any more questions or some final remarks she or he would want to make? As I can see, no, so I'll be gradually concluding our very insightful discussion. Thank you very much, Danae. And, колеги, я вам дуже дякую за таку продуктивну, хоча і непросту, але дуже важливу дискусію сьогодні. Ми дійсно висвітлили дуже багато проблем, але чудово, що ми їх висвітлювали в такій синергії потерпілих, правозахисників та правозахисниць, психологів, слідчих, прокурорів, які, сподіваюся, є в нашій аудиторії, і, звісно, юристів, які в різних іпостасях працюють над допомогою потерпілим. Ми зазначили те, що у нас готуються повідомлення до Міжнародного кримінального суду про СНПК в Україні. Я також хочу сказати, що ООН «Жінки» робить дуже важливу роботу в співпраці з спеціальною урядовою уповноваженою з гендерної політики. Зокрема, розробляється матриця з попередження та подолання наслідків СНПК. Це дуже важливий компонент превенції і правосуддя, тобто таких важливих сфер перехідного правосуддя. Ми сподіваємося, що матриця буде прийнята. І колеги мені також нагадали, що незважаючи на те, що, як ми вже говорили, з 2017 року, зокрема, коли був останній спеціалізований звіт Управління Верховного комісара ООН з питань СНПК в Україні, ці питання все одно висвітлюються в інших звітах з питань прав людини моніторингової місії ООН. Зокрема, в чаті я поділилася з вами посиланням на нещодавний звіт щодо місць, щодо катування та жорстокого поводження, де є певні абзаци, які стосуються статистики СНПК у різних контекстах, тому звертаю вашу увагу також на цю інформацію. Я ще раз дуже дякую всім учасникам. A special thank you to Danae for being such a special guest today. І бажаю вам гарного пообіддя і сподіваюся, що ця дискусія стане початком серії дискусій Асоціації жінок-юристок України ЮРФМ про те, як нам пріоритизувати СНПК не лише в якісних кримінальних провадженнях, але й в якісній допомозі потерпілим від цієї категорії насильства. Гарного вам дня. Дякую. Danae, thank you very much.